Well, as you can see, this information is coming from Abakpa town in Ogoja local government. Among us are 6 children from the neighborhood who are into drugs at a very tender age. At a very tender age, they are into drugs. The first person here is, what's your name? How old are you? 10 years. What is the name of the drugs where they take? Solution. Solution. Who they give you money where they buy the solution? We pick iron. You they pick out yourself buy solution. You what be your name? Success. Success. How old you dey? 13 years. What be the name of the drugs where they take? Solution. Solution. Where they get the money? Pick Okay, they sell iron before you get the money. You waiting be your name? Sit erect. What be your name? Divine. Divine. How old are you? 12 years old. What be the name of the drugs where they take? Solution. Who they give you money where buy them? They pick out yourself, take her. You now, what be your name? Favor. Favor, how old are you? 13 years. What be the name of the drugs where they take? Solution, who they give you money where they take? Buy them. Huh? They go work for wholesale. They go work for wholesale. Which one? Where be wholesale again? Buy fine. So they pay you how much? That they give me 700. How much be the solution? 300. So how much solution they buy? Now one. One now only if you buy them, now only you they take them. No. Now you and who they take them? They give them. You see my friend and they give them. Okay. You, what be your name? Then they ketchup. How old you dey? They take What be the name of the drugs where you they take? solution. Which money? Who they give you money where you buy them? Do mechanic. They do mechanic. They learn where you are. What shop there? What you do? Okay. You what be your name? Kevin. Kelvin. How old you dey? 14 years. What be the name of the drugs where you they take? Solution. Who they give you money where they use buy them? I pick iron. They sell iron use buy them. Then you what be your name? Patrick. How old are you? 15 years. What be the name of the drugs where you they take? Solution and Wushon again. Huh? Solution. How you they take get money by the solution? Okay. So you who teach you how to dey take that solution? How you take? Huh? Man of God. Who be man of God? Faith Golafo. Man of God. Who be man of God for Igolafo Kabe? Who know am? I mean our man of God here. That one they do Yahoo. No. Okay, then we'll go bring that one. Then you who teach you how to take the solution? Now who been the how you take no say then they take solution? How you take no before you can't go they buy them? And that how you take no? You know if you just did that one day just get all the take solution. How you take no say solution or something and they take? Okay, now for your place of work you can't no say solution, you can't dey buy and they take. Then you who teach you how to who entice you, who bring you say may you can't dey take solution or anything. And that's when they bring them. And this one they bring I can't give you now. So the first they will bring them. Now they bring her in when be 10 years, now I can't turn the initiative when be 13 years. Then you who teach you how to take her? That one. You who teach you how to take her? Then you now when you teach these two, you who teach you? Ikade. Where the Ikade they stay? They don't travel. Where you from? You from Ogoja here? Okay. Then you who teach you? This one. Okay, as you can see here, among us are 7 children. The smallest one is this one, which is 10 years, and lo and behold, he's the one who introduced about 3 persons here to the drugs line, while this one is the one who introduced these 2, and the person who introduced him, as he claimed, is not around. He has traveled. So now we are going to send for the parents of these children. Let us know why they just gave birth to these children and throw them into the street to survive on their own. Neglect. So that is where we are going to start from. We'll get back to you. Onye ọma njem ọ na-ekene m n'ụbọchị nke taata bụ mụ na nze m ọzọ. Biko vidio a gbasara ụmụazị kirikiri ụmụazị bịa na ya na ụmụazị ifu na obe onye nke olu 15 years ha kapeche mpe. Ọ bụ na ha na-ebu ha je pikiteche umiye small iron na imago all these canned drinks na ndị otu ya ejele ya, then ha lechezie ya ewe the money wee were ya ga na egoro ọgwụ nghọta ihe mmiri by ọgwụ wee na egoro the thing wee na ahụ ma jụọ onye na-elesi ha datin. Onye na-elesi ha datin
onowolo obi Chineke, onowolo obi mmadụ. Kotu ị ga-esi neche ụmụazị lụta anya, kirikiri ụmụazị ha kwesị ike nọ school by now. Ịbịa iwere ọgwụ na-enye ha. Ọ bụ na nwa gị ọ ga-adị gị mma. Ọ bụ na nwa gị ọ ga-adị gị mma. Ndị be anyị, ama m ihe mere nji dị nnọọ very very wicked to extent that na oweze ewere obi mmadụ atọ, ewere obi Chineke atọ. I don't know why. Then coming to parents, this your child, imagine that na mgbe webe some go koni attitude ifugolo ebe nwa gị anọ. Imagine na webe something fishing about this your son in afobe. But because you are not paying attention to it, you are not paying attention to your children. You can imagine 10 years child na awuzi ahụ ya na ahụ na-esezi ya na-ese. Oluze 20 years ke ya oke eme. Oluze 20 years. Oya bụ na the whole ebe street n'ịcha ga-agbafu ya. Ụmụ gị ga-apụ like this, ụmụazị kwesị ike nọ school. At least obugodi na ha ụcha ihe ha ahụ nata. Ị ga-ewenata one kind stupid attitude oya nga na-akpa n'akụkụ gị gasị ihe agba aka. I don't understand what is happening in Igbo land. Aghọta m ihe na-eme n'ala Igbo anyị. And from uwe mbọsị mmadụ ga-akpọta ụla like this, ọ hafenu one or two bad news at all. And majority na this ihe niile na-agba na internet today, majority of them na-esi n'ala Igbo anyị. Majority bụ n'ala Igbo anyị. I don't know why ndị Igbo anyị, I don't know, amarọ m ka ihe agba na ọ na-eme sọsọ ndị Igbo anyị affect. Amarọ m ka mmadụ ha gbugoro egbu, ọbara ha share ego na our land bụ ihe na-eme gịnị, bụ ihe na-achụ ndị Igbo ọsọ. What is going on? Look at them. Ụmụazị kwesị ike nọ school. What is really going on in Igbo land? Igbo anyị adozikwe ka ebe ọ ga-abụ mgbe ahụ onye nọ Lagos ọ sị gị send ụmụazị gị na East ga-azụ ụmụazị gị. Lagos na Abuja, Port Harcourt, these are the places ọ ga-abụ parents nọ ụjọ na-atụ ha ịzụ nwa ha, mana kịta anụwa ụjọ na-atụzi parents send nwa ha down to East even for holiday sef. Ọ bụ na awụlọ gị n'ike, ọ bụ na ijoinere ndị gang ọjọọ, one or two things, there must be something. Igbo chegharịkwenụ, ọ dịbekwe late, chegharịenụ. All these things started happening. Ọ bụ na ịbịa na ifu na ihe a na-eme started happening immediately. Ndị si na ha na going back to roots, ndị si na ha na-agwọ ọgwụ. Ndị ụta akwụkwọ ọkụkọ, sorry to use him as an example, but this is bitter truth I'm telling you. Since they started doing this online dibia na ndị otu ya na-egbusisi ndị mmadụ, na-analụ ndị mmadụ ego, this is when this thing increase. Ifu young boys kwesị ike apụ ga hustle, ịmago gba boy pụta were ego mee afịa, esetụla eme afịa, ma o je chọọ ọrụ ego amụ. Ifu young boy of 20 years, 19, 23, ọ na-agba moto gotere gị ihe, you will not ask questions. I don't blame some of all these children. Majority of blame bụ na parents. You that is collecting money from your children, gị nke ha na-eme. Ego ahụ a na-enye gị ka ebe o si apụta, akwa na moto ha na-ego ka ebe o si apụta, ka ihe ma nwa gị na-alụ na township. Ịga ichu mmiri like this, ha line ya gbasisila ọtọ, anọsisi mmadụ anya. Mmiri anyị na isowezi nke a na-anọ n'ime ya, ihe ọ na-abịa nọkata esi ka ije gbuo mmiri. Owezi nke a na-egwu egwu, owelu nke a na-egwu egwu na ya, owelu nke a na-ahụzi ahụ. Before a na-ahụ mmiri si na-apụta, mmiri na-pass like this, a na-ahụ ya ahụ. But now you cannot take it because of all these bad thing ha na-atụ ya si n'ime ya. Atụ ya ọkụkọ, atụ ya ewu, atụ ya fanta, atụ ya ji, atụ ya ewu lelele, all these things, atụ ya akwa.
ana Igbo anyị awụzikwa ana Igbo anyị adọzikwa ka before. A na-ekwu na ndị nna nna anyị kpara alụ, nke anyị mee kịta kakwa nke ha. Akwa ife ihe na-eme kịta ka nke ndị nna 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 anyị. Onye biko ịmakwala otu ị ga-esi jide nwa gị, jideshikwa nwa gị ike. It's not bad thing. It's never a bad thing ịma the kind of friends ụmụ gị na-keep. It's never a bad thing ịnọkọta ị gaa na school gaa jụọ, how is this my child doing? What kind of life is this my child living in the school? It's never a bad thing. I don't see the kind of work ị ga na-alụ that now will take your mind out of ebe ụmụazị gị nọ. I don't see that work. Ego one ka a na-akwụ gị that you cannot even like make out 2 hours time gaa school ụmụazị gị gaa jụọ questions. Ịpị obere nwa ụtalị na school like this, before teachers na-agazi school echi, before teachers na-elu school, mma ha na mpa ha nọzi ebe a na-eche that teacher pịali ụtalị. Why iji pịa nwa m ụtalị? Nwa ga-emere ihe dị mma ahafe ịpị ya ụtalị. Though o nwekwara some teachers dị very very wicked nke bụ that na ha na-eto ụmụazị ihe ha dee n'anya n'azị. These are part of things mụnwa na-ekwu that a lot of things is going on that we don't know. Ịgbala ọgụ nwa gị gawa. Some parents, your children will come back from school, you will not even look at their books. Ka ihe mụta today, obgodi na ịma ha agụ ịma ha ede. Otu ị ga-esi use brain as parents ịbụ, oya come here ka ide ka mfu note gị. No parent, always the parent we chance kịta anọ. Ị na-emezi all these things. Everybody is busy working. I know that country is hard, but the worst thing that you can do to yourself is not training your children. Is not looking out for them. Eziokwu that's not true that's na you train ụmụazị ejejila aka, but at least do your best and leave the rest for God to handle. Ọtụtụ ihe na-eme n'ala Igbo anyị that we don't know today. A lot is going on that we don't know. Begin to ask questions. Start asking questions. If you know what you are doing that is wrong, remove your hand from it. Distance from bad friends. Distance from bad friends. Onye na-ese siga ma nkwụsị ise siga, o esi ma ọ pụrụ n'aka ndị a nịcha ya na ya na-eso na-ese siga, o esi ma ọ mee ha ncha abandon jejie line ya. Obele nwa na-akpa agwa ọjọọ ama nkwụsị agwa ọjọọ ahụ, o esi ma parent ya correct ya si na ihe ị na-eme na ọ dịlọ mma. It might not be onye ha ma change maybe one day, but I believe that by the special grace of God ị na-eti nwa ahụ ekpere 2 days 3 days, mgbe ị ga-correct ya 1 or 2 3 times, you feel that the child will pick up. Tọọ n'anya na ana, saa n'anya with mmiri jụrụ oyi. Ọgwanụ m kọọla m n'ọnụ, ya gaziere unu. Biko onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, ịmara asụ esi ọnụ n'ala. Ọgwanụ m kọọla m n'ọnụ. Biko don't forget to subscribe, share, comment and on your notification. Ya gaziere unu.